శ్రీ స్టడీ సర్కిల్. డైలీ యూస్ స్మాల్ సెంటెన్సెస్. తొందరలో మర్చిపోయాను. ఐ ఫర్గాట్ ఇన్ ఏ హరీ. ఐ ఫర్గాట్ ఇన్ ఏ హరీ. నన్ను ఏం చెప్పమంటావు? వాట్ డూ యూ వాంట్ మీ టు సే? వాట్ డూ యూ వాంట్ మీ టు సే? వేరే పనిలో పడి మర్చిపోయాను. ఐ గాట్ ఇన్ టు అదర్ వర్క్ అండ్ ఫర్గాట్. ఐ గాట్ ఇన్ టు అదర్ వర్క్ అండ్ ఫర్గాట్. నేను చేసిన తప్పే చేయకు. డోంట్ మేక్ ద సేమ్ మిస్టేక్ ఐ డిడ్. డోంట్ మేక్ ద సేమ్ మిస్టేక్ ఐ డిడ్. నువ్వు నన్ను పిచ్చివాడిని చేస్తున్నావా? ఆర్ యూ డ్రైవింగ్ మీ క్రేజీ? ఆర్ యూ డ్రైవింగ్ మీ క్రేజీ? నా చెవి దురద పెడుతుంది. మై ఇయర్ ఈజ్ ఇచ్చింగ్. మై ఇయర్ ఈజ్ ఇచ్చింగ్. వాళ్ళ వల్ల పనులన్నీ ఆగిపోయాయి. ఆల్ మై వర్క్ స్టాప్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్. ఆల్ మై వర్క్ స్టాప్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడుంటున్నారు? వేర్ ఆర్ దే లివింగ్ నౌ? వేర్ ఆర్ దే లివింగ్ నౌ? పని అంతా అయ్యేసరికి చిరాకు వచ్చింది. బై ద టైమ్ ఆల్ ద వర్క్ వాజ్ డన్ ఐ వాజ్ అనాయిడ్. బై ద టైమ్ ఆల్ ద వర్క్ వాజ్ డన్ ఐ వాజ్ అనాయిడ్. ఈ గిన్నెలు ఇక్కడెందుకు వదిలేశారు? వై వర్ దీస్ బౌల్స్ లెఫ్ట్ హియర్? వై వర్ దీస్ బౌల్స్ లెఫ్ట్ హియర్? ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన ఐస్ క్రీమ్ ఎవరు తినేశారు? హూ ఏట్ ద ఐస్ క్రీమ్ ఐ పుట్ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్? హూ ఏట్ ద ఐస్ క్రీమ్ ఐ పుట్ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్? ప్రతిదానిలో నువ్వు ఎందుకు ఇరుక్కుంటావు? వై డూ యూ గెట్ స్టక్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్? వై డూ యూ గెట్ స్టక్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్? షాప్ ఉందో లేదో కాల్ చేసి కనుక్కుంటావా? విల్ యూ కాల్ వన్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇఫ్ ద షాప్ ఈజ్ ఓపెన్ ఆర్ నాట్? విల్ యూ కాల్ వన్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇఫ్ ద షాప్ ఈజ్ ఓపెన్ ఆర్ నాట్? రోజు నాన్ వెజ్ తినడం నా వల్ల కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ మీ టు ఈట్ నాన్ వెజ్ డైలీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ మీ టు ఈట్ నాన్ వెజ్ డైలీ. కూరగాయలు కోస్తుంటే నా చెయ్యి తెగిపోయింది. మై హ్యాండ్ వాజ్ కట్ వైల్ కటింగ్ వెజిటేబుల్స్. మై హ్యాండ్ వాజ్ కట్ వైల్ కటింగ్ వెజిటేబుల్స్. మోటార్ ఆన్ చేసి చాలా సేపు అయ్యింది. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఏ లాంగ్ టైమ్ సిన్స్ ద మోటార్ వాజ్ టర్న్డ్ ఆన్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఏ లాంగ్ టైమ్ సిన్స్ ద మోటార్ వాజ్ టర్న్డ్ ఆన్. కరెంట్ బిల్లు బాగా పెరిగిపోయింది. ద కరెంట్ బిల్ హ్యాస్ గాన్ అప్ ఏ లాట్. ద కరెంట్ బిల్ హ్యాస్ గాన్ అప్ ఏ లాట్. ఈ టైంలో నీకు ఏ అవసరం వచ్చింది? వాట్ డూ యూ నీడ్ అట్ దిస్ టైమ్? వాట్ డూ యూ నీడ్ అట్ దిస్ టైమ్? ఇల్లంతా చెత్త ఎవరు వేశారు? హూ పుట్ దిస్ రబ్బిష్ గార్బేజ్ ఆల్ ఓవర్ ద హౌస్? హూ పుట్ దిస్ రబ్బిష్ గార్బేజ్ ఆల్ ఓవర్ ద హౌస్? ఈ మధ్య ఇల్లు కొనుక్కున్నాము. We recently purchased a house. We recently purchased a house. తొందరలో మర్చిపోయాను. I forgot in a hurry. I forgot in a hurry. నన్ను ఏం చెప్పమంటావు? What do you want me to say? What do you want me to say? వేరే పనిలో పడి మర్చిపోయాను. ఐ గాట్ ఇన్ టు అదర్ వర్క్ అండ్ ఫర్గాట్. ఐ గాట్ ఇన్ టు అదర్ వర్క్ అండ్ ఫర్గాట్. నేను చేసిన తప్పే చేయకు. డోంట్ మేక్ ద సేమ్ మిస్టేక్ ఐ డిడ్. డోంట్ మేక్ ద సేమ్ మిస్టేక్ ఐ డిడ్. నువ్వు నన్ను పిచ్చివాడిని చేస్తున్నావా? ఆర్ యూ డ్రైవింగ్ మీ క్రేజీ? ఆర్ యూ డ్రైవింగ్ మీ క్రేజీ? నా చెవి దురద పెడుతుంది. మై ఇయర్ ఈజ్ ఇచ్చింగ్. మై ఇయర్ ఈజ్ ఇచ్చింగ్. వాళ్ళ వల్ల పనులన్నీ ఆగిపోయాయి. ఆల్ మై వర్క్ స్టాప్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్.
ఆల్ మై వర్క్ స్టాప్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడుంటున్నారు? వేర్ ఆర్ దే లివింగ్ నౌ? వేర్ ఆర్ దే లివింగ్ నౌ? పని అంతా అయ్యేసరికి చిరాకు వచ్చింది. బై ద టైమ్ ఆల్ ద వర్క్ వాజ్ డన్ ఐ వాజ్ అనాయిడ్. బై ద టైమ్ ఆల్ ద వర్క్ వాజ్ డన్ ఐ వాజ్ అనాయిడ్. ఈ గిన్నెలు ఇక్కడెందుకు వదిలేశారు? వై వర్ దీస్ బౌల్స్ లెఫ్ట్ హియర్? వై వర్ దీస్ బౌల్స్ లెఫ్ట్ హియర్? ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన ఐస్ క్రీమ్ ఎవరు తినేశారు? హూ ఏట్ ద ఐస్ క్రీమ్ ఐ పుట్ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్? హూ ఏట్ ద ఐస్ క్రీమ్ ఐ పుట్ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్? ప్రతిదానిలో నువ్వు ఎందుకు ఇరుక్కుంటావు? వై డూ యూ గెట్ స్టక్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్? వై డూ యూ గెట్ స్టక్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్? షాప్ ఉందో లేదో కాల్ చేసి కనుక్కుంటావా? విల్ యూ కాల్ వన్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇఫ్ ద షాప్ ఈజ్ ఓపెన్ ఆర్ నాట్? విల్ యూ కాల్ వన్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇఫ్ ద షాప్ ఈజ్ ఓపెన్ ఆర్ నాట్? రోజు నాన్ వెజ్ తినడం నా వల్ల కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ మీ టు ఈట్ నాన్ వెజ్ డైలీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ మీ టు ఈట్ నాన్ వెజ్ డైలీ. కూరగాయలు కోస్తుంటే నా చెయ్యి తెగిపోయింది. మై హ్యాండ్ వాజ్ కట్ వైల్ కటింగ్ వెజిటేబుల్స్. మై హ్యాండ్ వాజ్ కట్ వైల్ కటింగ్ వెజిటేబుల్స్. మోటార్ ఆన్ చేసి చాలాసేపు అయ్యింది. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఏ లాంగ్ టైమ్ సిన్స్ ద మోటార్ వాజ్ టర్న్డ్ ఆన్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఏ లాంగ్ టైమ్ సిన్స్ ద మోటార్ వాజ్ టర్న్డ్ ఆన్. కరెంట్ బిల్లు బాగా పెరిగిపోయింది. ద కరెంట్ బిల్ హ్యాస్ గాన్ అప్ ఏ లాట్. ద కరెంట్ బిల్ హ్యాస్ గాన్ అప్ ఏ లాట్. ఈ టైంలో నీకు ఏ అవసరం వచ్చింది? వాట్ డూ యూ నీడ్ అట్ దిస్ టైమ్? వాట్ డూ యూ నీడ్ అట్ దిస్ టైమ్? ఇల్లంతా చెత్త ఎవరు వేశారు? హూ పుట్ దిస్ రబ్బిష్ గార్బేజ్ ఆల్ ఓవర్ ద హౌస్? హూ పుట్ దిస్ రబ్బిష్ గార్బేజ్ ఆల్ ఓవర్ ద హౌస్? ఈ మధ్య ఇల్లు కొనుక్కున్నాము. వి రీసెంట్లీ పర్చేస్డ్ ఏ హౌస్. వి రీసెంట్లీ పర్చేస్డ్ ఏ హౌస్. అర్జెంటుగా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఐ హ్యాడ్ టు గో అర్జెంట్లీ. ఐ హ్యాడ్ టు గో అర్జెంట్లీ. వచ్చే ముందు నాకు చెప్పు. టెల్ మీ బిఫోర్ యూ కమ్. టెల్ మీ బిఫోర్ యూ కమ్. బహుశా నీకు తెలిసుండొచ్చు. మేబీ యూ నో. మేబీ యూ నో. ఎక్కువ రేటు పెట్టి కొన్నావు. యు బాట్ అట్ ఏ వెరీ హై రేట్. యు బాట్ అట్ ఏ వెరీ హై రేట్. ఏ పని చేయకుండా ఇంట్లో ఉంటున్నాను. ఐఎమ్ స్టేయింగ్ అట్ హోమ్ వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్. ఐఎమ్ స్టేయింగ్ అట్ హోమ్ వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్. నీకు చెప్పి గంట అయ్యింది. ఇట్స్ బీన్ అన్ అవర్ సిన్స్ ఐ టోల్డ్ యూ. ఇట్స్ బీన్ అన్ అవర్ సిన్స్ ఐ టోల్డ్ యూ. పని చేస్తుంటే నాకు నిద్ర వస్తుంది. ఐ ఫీల్ స్లీపీ వైల్ వర్కింగ్. ఐ ఫీల్ స్లీపీ వైల్ వర్కింగ్. దుమ్మంతా ఇంట్లోకి వచ్చేసింది. ఆల్ ద డస్ట్ కేమ్ ఇన్ టు ద హౌస్. ఆల్ ద డస్ట్ కేమ్ ఇన్ టు ద హౌస్. నేను నాన్ వెజ్ ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడను. ఐ డోంట్ లైక్ టు ఈట్ నాన్ వెజ్ మచ్. ఐ డోంట్ లైక్ టు ఈట్ నాన్ వెజ్ మచ్. కుక్కల జోలికి వెళ్ళకు. డోంట్ గో నియర్ ద డాగ్స్. డోంట్ గో నియర్ ద డాగ్స్. సెలవుల్లో కూడా ట్యూషన్కి వెళ్ళు. యు గో టు ట్యూషన్ ఈవెన్ ఆన్ హాలిడేస్. యు గో టు ట్యూషన్ ఈవెన్ ఆన్ హాలిడేస్. ఎండల్లో ఆడితే నీకు చెమటకాయలు వస్తాయి. ఇఫ్ యు ప్లే ఇన్ ద సన్ యూ విల్ గెట్ హీట్ ర్యాష్. ఇఫ్ యు ప్లే ఇన్ ద సన్ యూ విల్ గెట్ హీట్ ర్యాష్. హాలిడే హోంవర్క్ అంతా ముందే పూర్తి చెయ్యి. డూ ఆల్ యువర్ హాలిడే హోంవర్క్ బిఫోర్ హ్యాండ్. డూ ఆల్ యువర్ హాలిడే హోంవర్క్ బిఫోర్ హ్యాండ్. ఐస్ క్రీమ్ అంతా ఒక్కడివే తిన్నావా?
Did you eat all the ice cream alone? Did you eat all the ice cream alone? త్వరగా స్నానం చేసి కూర్చో. Take a quick bath and sit down. Take a quick bath and sit down. అన్నం వేడిగా ఉంది, జాగ్రత్తగా తిను. The rice is hot, you eat it carefully. The rice is hot, you eat it carefully. రోజంతా టీవీ చూడకు. Don't watch TV all day. Don't watch TV all day. చిప్స్ తినడం మానేస్తావా లేదా? Will you stop eating chips or not? Will you stop eating chips or not? డబ్బు విషయంలో ఎవరిని నమ్మకూడదు. We should not trust anyone in terms of money. We should not trust anyone in terms of money. కొంత డబ్బు ఆదా చేద్దామనుకుంటున్నాను. I want to save some money. I want to save some money. అర్జెంటుగా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. I had to go urgently. I had to go urgently. వచ్చే ముందు నాకు చెప్పు. Tell me before you come. Tell me before you come. బహుశా నీకు తెలిసుండొచ్చు. Maybe you know. Maybe you know. ఎక్కువ రేటు పెట్టి కొన్నావు. You bought at a very high rate. You bought at a very high rate. ఏ పని చేయకుండా ఇంట్లో ఉంటున్నాను. I am staying at home without doing any work. I am staying at home without doing any work. నీకు చెప్పి గంట అయ్యింది. It's been an hour since I told you. It's been an hour since I told you. పని చేస్తుంటే నాకు నిద్ర వస్తుంది. I feel sleepy while working. I feel sleepy while working. దుమ్మంతా ఇంట్లోకి వచ్చేసింది. All the dust came into the house. All the dust came into the house. నేను నాన్ వెజ్ ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడను. I don't like to eat non-veg much. I don't like to eat non-veg much. కుక్కల జోలికి వెళ్ళకు. Don't go near the dogs. Don't go near the dogs. సెలవుల్లో కూడా ట్యూషన్కి వెళ్ళు. You go to tuition even on holidays. You go to tuition even on holidays. ఎండల్లో ఆడితే నీకు చెమటకాయలు వస్తాయి. If you play in the sun, you will get heat rash. If you play in the sun, you will get heat rash. హాలిడే హోంవర్క్ అంతా ముందే పూర్తి చెయ్యి. Do all your holiday homework beforehand. Do all your holiday homework beforehand. ఐస్ క్రీమ్ అంతా ఒక్కడివే తిన్నావా? Did you eat all the ice cream alone? Did you eat all the ice cream alone? త్వరగా స్నానం చేసి కూర్చో. Take a quick bath and sit down. Take a quick bath and sit down. అన్నం వేడిగా ఉంది, జాగ్రత్తగా తిను. The rice is hot, you eat it carefully. The rice is hot, you eat it carefully. రోజంతా టీవీ చూడకు. Don't watch TV all day. Don't watch TV all day. చిప్స్ తినడం మానేస్తావా లేదా? Will you stop eating chips or not? Will you stop eating chips or not?
డబ్బు విషయంలో ఎవరిని నమ్మకూడదు. We should not trust anyone in terms of money. We should not trust anyone in terms of money. కొంత డబ్బు ఆదా చేద్దామనుకుంటున్నాను. I want to save some money. I want to save some money. Please like, share and subscribe. Sri Study Circle. Thanks for watching.